ஓவராலா உங்களோட ஒரு போர்ஷன் இந்த படத்துல இருக்கு. அது தவிர அஞ்சு பார்ட் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா? அப்போ டோட்டலா உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன இந்த படத்தை பத்தி, அதை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க எங்க கூட. எனக்கு வந்து அந்த 5 பாட்டில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு வந்து ஆக்சுவலாக 2. ஒன்று வந்து அந்த லாஸ்ட் 4 and 5 ஜெனியோட இது ஷேடோவும் இவர் லாஸ்ட் டிஎம்கே பண்ணுற போர்ஷன் பிடிச்சிருக்கு. பட் ஜெனியோட போர்ஷனில் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் லைட்டிங் வைஸ் அப்படியே செம்ம எங்கேயோ ஒரு வேற ஒரு தனி சினிமா மாதிரி இருந்தது. நல்லா மேக்கிங் எவ்ரி திங் சூப்பர். அண்ட் டிஎம்கேயோட வந்து இந்த ஹோல் 5 ஸ்டோரிக்கும் இந்த ஹோல் மூவிக்குமே ஒரு முக்கியமான ஸ்டோரியாக அந்த 5th ஸ்டோரி இருந்தது. பட் அது வந்து கொஞ்சம் எல்லாமே டைலாக் மட்டுமே, டைலாக்காகவே எல்லாமே இருந்தது. அது மற்றபடி ஐ லைக் போத். அப்புறம் எங்களோட போர்ஷன் படமே இல்லாத ஒரு உலகம் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை பற்றி உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன? உங்களுக்கு அந்த கருத்து பிடிச்சிருந்ததா? இல்லை, நான் இந்த படம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு அப்போ ஒரு ஒப்பீனியன் இருந்தது. லைக் அது இவர் டிஎம்கே சொல்கிற மாதிரி பணம் யாரோ ஒருத்தவங்களோட பாக்கெட் சமைக்க நம்ம கடுமையாக உழைச்சி அவங்களுக்கு நம்ம இதை வாங்கி அவங்க இது வாங்குறதுலாம் ஒரு வாழ்க்கை முக்கியமான தேவை. அது வாங்கணும் இது வாங்கணும்னு சொல்லி இந்த கார்பரேட் சந்தைக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு சந்தை நுகர்வோராக நம்மளை வச்சு லைஃப் ஃபுல்லாக நம்மளை கன்சியூமராகவும் ஒர்க்கஹாலிக்மாகவும் வச்சு நம்ம லைஃப் வந்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் தேர் லைக் very rich people, elite people, they are living like good life. So இது நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு ஒத்து வருமா இந்த கான்செப்ட்? I'm not sure, but ஒத்து வரணும்ன்றது I'm just praying. Okay. ஒரு ஆடிஷன் வச்சாங்க. அந்த ஆடிஷன் வச்சோடனே சார் சொன்னாங்க, நாங்கள் எதிர்பார்த்த கேரக்டர் உங்ககிட்ட இருக்குது, மெயினாக ஒரு ஐ ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஓகே சார் நான் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னு சொன்னேன். பெர்ஃபார்மன்ஸ் எனக்கு ரிஹர்சல் கொடுத்தாங்க. ரிஹர்சல் கொடுத்தது அப்படியே நான் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் தென் கேமராமேன் சார் தாஸ் சார் பற்றி சொல்லணும், ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. நான் 5 பிளேஸுமே பார்த்தேன். அந்த 5 பிளேலையுமே கேமரா ரொம்ப நல்லா இருக்குது. எக்ஸலண்ட் ஒர்க், அது சொல்லி ஆகணும். கேமரா வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சங்கர் சார் படம்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு நாட் கிடைக்கும், அந்த மாதிரி இருந்தது இந்த ப்ராஜெக்டில். அண்ட் டீம் ஒர்க் தான், இது ஒரு 4 guys பண்ணியிருக்காங்க. அது அவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த இதில் கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணிக்கிறேன். இது மாதிரி தொடர்ந்து பண்ணணும். பிக் ஸ்க்ரீனில் நாங்கள் பார்க்கணும். ரகு சார் அவங்க டீம் எல்லோரும் பார்க்கணும். நாங்களும் எல்லாமே சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசை. சினிமா எடுக்குதுன்றதே கூட இப்போ இந்த நம்ம படத்தோட கான்செப்ட் சினிமா வந்துமே கூட பெரிய, அதுவுமே ஒரு கார்பரேட் பிஸ்னஸ், அதுவும் ஒரு பெரிய அவ்வளோ பெரிய காஸ்ட்லியான ஒரு விஷயமாக்கி ஒரு நல்ல கதையை ஒரு சிம்பிளாகவும் படம் எடுக்கவே முடியாத மாதிரி இன்னைக்கு மார்க்கெட் வருது. ஸோ அதில் வந்து இவங்க வந்து எவ்வளோ ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் 4 யங்ஸ்டர்ஸ் எவ்வளோ டேலண்டாக நல்ல டிஃப்ரெண்ட் 5 ஸ்டோரிஸை செலக்ட் பண்ணி அது அவங்களாவே எல்லா ப்ரொடக்ஷன் செலவு எல்லாத்தையுமே சும்மா தூக்கி எறிஞ்சிட்டு அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க்கில் கேமராவில் வந்து டப்பிங் லைக் அண்ட் ஸ்டில் ஐ யூஸ் டு சே மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் டப்பிங் அவங்க பண்ணதே வந்து ஸோ ஷாக்கிங். அவங்களே அவங்க ரூம்லேயே வந்து பண்ணி அவ்வளோ கிளியராக சூப்பர். டப்பிங் பார்த்து நாங்கள் எல்லாருமே வந்து எக்ஸைட் ஆகணும். ஏன்னா ரீசன் என்ன, டோட்டலாக அவங்களே டப்பிங் ஸ்டுடியோ வந்து அவங்களே ரெடி பண்ணிட்டாங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். அது எங்களுக்கு அது ஒரு நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பாண்டிச்சேரியில் எங்களுக்கு டப்பிங் ஸ்டுடியோ ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபஸ்ட் டைம் ஃபோன் பண்ணி பாண்டிச்சேரி வந்துடுறீங்களா டப்பிங்னாங்க. பாண்டிச்சேரியா சார், சென்னையில் தான் இருக்கிறேன், நான் சென்னையில் வந்துடுறேன் சார். இல்லை விஷயம் ஸ்டுடியோ வந்து பாண்டிச்சேரி அப்படின்னாங்க. ஓகே பாண்டிச்சேரியில் ஸ்டூடியோலாம் இருக்கா அப்படின்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட கூட கேட்டேன், எங்கடா பாண்டிச்சேரியில் ஸ்டூடியோ இருக்கிறாங்க. இல்லை நீ போ அங்கே போய் சார் சொல்லுவாங்க அப்படின்னாங்க. அப்புறம் போனேன், பஸ் ஸ்டாண்டில் சார் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு என்னை பிக்கப் பண்ணிட்டு காரில் கூப்பிட்டு போகிறாங்க. அவங்க வீட்டில் அப்படி ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. எக்ஸைட்டாக ஆயிடுச்சு. நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் சொன்னேன் எந்த ஸ்டூடியோலையுமே நான் அந்த மாதிரி பார்த்தது கிடையாது. அவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் ரொம்ப அட்வான்ஸாக எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. டோட்டல் டீமுக்குமே ஹார்ட் ஒர்க். அந்த ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு மெயின் வந்து இந்த 4 பேர் தான். அவங்களுக்கு பெஸ்ட் ஆஃப் லக். I wish you very all the best to access Horizon. Thank you so much Vidya. Thank you Vishwant. And how did you feel about your performance? സന്തോഷം കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റി. Okay. And you have acted in other films. How was your experience different? I mean, you have some experience with acting. So how was it working with this crew and with this team? This is the first time I am acting in a group. Okay. Working. Okay. How did you enjoy it? Very close I work. Okay. Still we are very much friendship. Okay. Hello Karthik. So could you just share a few words about your role in this movie? Well, if you look at the sequence of the 5 films, each of them have a particular concept which they're talking about. Money, 500 rupees being the tone.
I think in my film, the interesting way of looking at it is, in an idealistic society, how can somebody live without money? It's not possible, but my role is that of somebody who actually believes that money is what do you say? It's just a purul. It's not something which is useful or valuable. It's just a piece of paper. If a man with that kind of thought, if he were to talk about what is happening in the world, how will it be? That is my role in the film. A man who doesn't believe that commercialism or commercialization or the current business world is the way the world has to go. The world has to be idealistic. Somewhere between communism and idealism and maybe loss of identity. Who are you in this world when everybody is judged by money? What are you? You are nothing. So can we bring that across? That is the basis of my role in the film. Karthik, we all had a chance to watch the movie and it was such a power-packed performance from your end. You were very energetic and expressing all that you just said in the movie through the dialogues. And how was your experience working with this group? Because this is a totally new group that has come up for making this movie. What was your experience? Could you please share a few words? Okay, so it's a great question because I'm not a big actor. I'm just a theatre actor who's done a few films here and there. So what happens for a person like me when I get a chance like this? So honestly, let me be honest here, I look at two things. Will it showcase my acting? I'm like any other actor who wants to be known as a good actor. So I look at the script to find out, hey, can I showcase my acting? That happened. Obviously, when you heard the script from Raghu, you realize that, hey, this is something very powerful for an actor. The second part, what is he talking about? It's a very... If you look at it, it's very cliche, right? We always keep saying, money can't buy everything. Love is the only reason. If you keep hearing a cliche again and again, it becomes boring. But here is an intelligent script which uses that point but expresses so many thoughts which are actually true. After I read the script, I started believing in almost everything the character spoke about. So that is what convinced me, saying that, hey, I'm going to do this for myself. And I'm going to do it to somebody called Raghu who is so passionate about showcasing a concept. I don't think for him it was about the film. I think for him it was about, I believe in this and I want to show this to the world. That's the passion which came across when I spoke to Raghu. And that was easy. Once I know somebody who is very passionate about what he's doing in an art and he wants to use me in his expression, I'd be the first guy to say, yes, I'm available, use me. And this movie did not have too many technical, facilities and all. Like you would have come across working with big banners and all. But here, most of the crew and the members that we did was a by do-it-yourself concept where we learned from the YouTube and we tried to implement. So, how do you feel about this particular concept of making use of very little money actually in the film and trying to develop something like this? Well, you just saw the response to the people who saw the preview of the film. This is great. This is telling people out in the world, hey, you have a concept. Money and technical stuff and all that stuff is not a constraint. If you really have the passion, there are ways and means of getting it done without having to go through the whole big world of hiring expensive equipment and heavy studios and stuff like that. So this is a great lesson for future and aspiring filmmakers, saying that at the end of the heart of any film is your belief in making that film and belief in creating something to showcase to the rest of the world. You do that and you get 5 like-minded people who can get magic done. The one good thing which worked in their favor was they were all friends. And they were all friends who really believed in each other's work. So the amount of, I will do this for you, will you do this for me, that kind of camaraderie which we saw when shooting was happening, come up with somewhere out in a remote place. We just created some place into a recording dubbing studio. You will hear the dubbing for the film, it looks like it's been recorded in a professional studio. But it was just a makeshift studio in the middle of nowhere where there's a lot of traffic and cow sounds and temple sounds and all that. Still, it's an innovative way of just touched up the whole place and made it a silent studio. And you realize you've actually got a studio. So if half the time people give up making films thinking that, oh God, it's too expensive, how can I go and do it? This is a great inspiration for filmmakers, saying that get a few passionate people, actors, technicians, crew, and there is enough in this world for us to use to get films done. You don't need the big game. Of course, that's a totally different ball game by itself, but this game is possible. All you need is your love and passion to showcase something you want to showcase. And here's the result.